Hello, barkanku da wannan lokacin. Sunana Abbas Abdullahi. Yau za mu magana ne ga ɗalibanmu a takaice akan abu da ake cewa schematic diagram. Schematic diagram za mu magana akan shi shine na Arduino Uno single board. Kuma mun zaɓa ne mu magana da Hausa. Saboda al'ummarmu da suke jin Hausa su iya fahimtar abin dalla-dalla. Wannan shine dalili. Ni masani ne akan wannan bangaren wanda yake da kusan experience na more than 15 years akan wannan harkan da sauransu na kere-kere harkan fasaha da technology generally. Bayanin da zamu yi a ɗan takaice zamu yi bayani, kuma an muka ce Arduino schematic diagram muna nufin cewa ya ainihin irin tsarin Arduino yake cikin tsarin Arduino cikin yaya aka tsara shi. Saboda haka muna iya ganin cewa gashi mun ga chip in, gashi mun ga wasu component haka a yi place in su, amma ya yake internally, ya aka tsara shi internally, ya flow in yake tafiya, ina ne ya connecting ta ina da ina ne nan ya samu ya yake linking to wannan bangaren. So yau shine zamu yi magana akan su generally. So kamar yadda kuke gani mun nuna ɗan simple board haka na Arduino Uno. Arduino Uno is an open source hardware. In muka ce open source a da bangaren technology muka ce open source muna kallon shi ne akan source code. Source code din aka ce an baka zaka iya modifying ba tare da ka buƙaci wani license ba, kuma zaka iya bayarwa da source ba tare da ka buƙaci license daga originator din ba. So sai aka zo aka samu kuma open source hardware. Shi kuma open source hardware yanzu hardware ne system ne kamar yadda muke gani ga shi a Arduino, wanda za ka iya modifying kuma za ka iya ma kai yi naka daga shi ba tare da ka buƙaci license ba. So wannan wani ci gaba ne aka samu a duniya babba, wanda kusan ya canza tafiyan tsarin duniya ta harkan technology generally, ya samar da irin wa'annan open source hardware wanda za mu yi wasu maganganu ma a cikin bayananmu. So Arduino Uno yana amfani da microcontroller da muke cewa ATmega328 microcontroller, wanda nan gaba za mu yi magana akan hakikanin microcontroller ɗin ga wa'inda ba su sani ba, wa'inda kuma suka sani shikenan, masha Allah. So yana ɗauke da kuma yana da connectors haka muna iya gani ga nan, wanda daga cikin kamar nan an labelin in shi analog pin. So wanda da su ne muke amfani da su mu ɗauka analog signal into the Arduino mai processing, mai samar da abin da muke so mu samar. Kamar su analog ɗin sun kunsa kamar values ne wanda ba digital ba, saboda digital yana harka ne da 0 and 1. So it's either 0 or 1. Amma analog muna iya samun variation of wannan voltages din, kamar mu sama 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 1.3. Da wa'annan su ne muke sa su a bangaren cewa analog. So wa'annan pin in suna iya ɗaukan wa'annan values din da ba 0 and 1 kawai ba, su iya reading su ba Arduino kuma ya processing. Sannan muna da digital pin su kuma ga su nan 0 to 13, muna da 0 to 1, wanda muna da 0 to 5, okay, wanda kuma muna da 0 to 13. So 0 to 13 ga 0 nan ga 13 nan, wanda ya bada gaba daya total number of 14 pins. So shi kuma digital ne, digital ma'ana za mu iya ɗaukar 0 and 1, so yana iya processing 0 and 1, 0 and 1. So each of these pin da ka ɗauka digital ne, kuma muna kiran shi bidirectional. Bidirectional ma'ana shine zai iya zama input, zai iya zama output, amma ba zai iya zama fa input and output at the same time ba. Zai zama at a time zaka iya zama input ko kuma ya zama output. Zaka iya setting in shi zama input kai collecting data, kai setting in shi zama output kai sending data out. So wannan shine muke nufi da bidirectional. Muna da reference pin, wannan analog. A reference is analog reference. Analog reference mun amfani da shi ne wajen wa'annan analog pin din. Amma for yanzu ga mutanen da suke amfani da Arduino ba su iya fahimtar more of this ba, amma ga wa'inda suke amfani da raw microcontroller kamar a wancan lokacin da muke amfani da raw microcontroller, wannan is very important, analog reference, saboda sai ka samu da reference voltage ɗinka za ka yi calculation ɗinka na reading analog values ɗinka. So amma for now ba za mu magana akan wannan ba.
muna da reset button wanda zaka iya kamar dai normal reset in ka danna zai kashe system in ya ƙara kunna system. Muna da USB za ka iya connecting in shi to computer. Muna da crystal oscillator. Crystal oscillator is just like the heart. Dup, dup, dup. In ka taɓa zuciyarka za ka tana bugu dup, dup. Zuciyarka take pumping jini. Duk pumping, duk lokacin ta bada bup, za ta yi pumping jini zai tafi ya circulate jikinka. So haka crystal oscillator yake. Heart ne na shi 328 microcontroller. Shi yake zama heart ɗin shi. So yana sending pulse. Pulse ɗin yake ba shi dama yake executing. Yake executing tasks, okay? So za ƙila mai magana akan shi na wani lokaci. So amma yana da shi abinda muke so mu faɗa shi ne yana da shi. Muna da 16 megahertz a kai. Ma'ana 16 megahertz 16 million 16 muna nufin cewa kenan can execute 16 million instructions per second. 16 million instructions per second. A gane? So muna da voltage regulator a nan wanda shi ke produce muna har 3.3 voltage mu. Sannan muna da power socket za mu iya powering the whole of the circuit. So a wayannan su kuma pins din muna da reset pin, muna da 3.3 volt in kai powering system in kai za ka iya tapping 3.3 daga nan, za ka iya tapping kuma 5 volt daga nan, sannan za ka iya ma bashi 5 volt din har a nan sauransu. Sai muna da ground, muna da V in voltage in. Idan ba za ka amfani da wannan supply in ba ko wannan supply in za ka samun voltage ɗinka da za ka shigar mai ta nan wajen, to zai power the whole of this circuit. Muna da direct programming in IC in 328 ɗin ta wannan socket ɗin. Muna da power indicator wanda zai nuna ma when the system is power zai indicate ma ya nuna ma. Muna da wannan 2 LEDs ɗin for transmit and receive indicator. So in transmit na aiki ko receive na aiki za ka suna blinking. So muna da wani kuma IC a nan wajen wanda in some Arduino muna using 80 mega 16 wasu 80 mega 8. So the function of this IC is to USB to TTL conversion. It's a USB to TTL converter. So basically what it does is to convert from USB to TTL. TTL transistor logic. So wanda zai baka transmit and receive channel. Okay, so with the transmit and receive channel is I'm communicating with our 328. So wannan shine general overview na shi Arduino board ɗin. So bari mu je ga Arduino schematic. Schematic shine yanzu so ya duka wa'innan bangarorin ya zama cewa sun connecting da juna. Haske samar da flow na data daga wani waje zuwa wani waje. To wannan ne za mu yi magana a kan shi. So bari mu je ga schematic. So wannan shine schematic diagram ɗin. Za ka gan shi a yamutse a cakuɗe. So da za ci to wannan ake baka a mazurar Arduino ya za ka fahimce shi, ya za ka san yadda za ka ji wannan nan ka haɗa nan a ga zai ba da matsala. In wani waya guda ɗaya katse ina ganin wani babban aiki ne. So wanda shi schematic shi ne duk wa'innan haɗe-haɗen da kuke gani shi ne ya bamu nan wajen a takaice, wanda duk babu wa'innan wayoyin. So basically wanda shi ne. So idan kuka kalla a tsarin da muke iya gani haka, bari in zoom in shi idan mu gan shi da kyau. Za mu ɗauka ɓangarori daban-daban ne magana a kan shi. Amma kafin a farko za mu fara ɗaukan ɓangaren 328 ɗin. Wannan shi ne ake cewa 328 ɗin ga shi nan ga 80 mega 328. So wannan shi ne 80 mega 328 ɗin. Yana da gayan mahimmanci mu fahimci me shi 80 mega 328. 80 mega 328 ɗin shi ne microcontroller ɗin. Shi ne microcontroller ɗin. Me yasa muke kiran shi 80 mega 328? Wannan part number ɗin shi ne. Idan za ka neme shi a duniya ko a kasuwa za ka kira wannan sunan ne 80 mega 328. Shi kuma 80 mega 328 an samar da shi ne daga family na 80 mega, wanda ka duba data sheet ɗin za ka ga detail akan shi, wanda muna iya ganin bari mu ɗan dubo data sheet ɗin. Okay, ina da ɗan wani a buɗe browser.
so in ka je Atmel, yes, no, microchip website ɗinsu gashi nan microchip.com. in ka je ka searching za ka sama data sheet. So data sheet will tell you more about the 80 mega 328 wanda amma yana da tsawo, so ka ce za ka karanta abin da kusan peji 294 ka san babban aiki ne. So amma a takaice za mu dan going through some basic things a cikin shi domin kaɗan fahimta. Na san kuma za ka iya ganin cewa an sa Atmel a nan wajen, ka ce to me kawo Atmel. Atmel su ne kamfanin da suke producing wannan 80 mega. So amma yanzu kamfanin microchips suka sai Atmel. Ina ganin wasu shekarun baya masu tsawo haka da suka wuce. Kamfanin microchips suka siya kamfanin Atmel. So da duka kamfanoni ne daban-daban da suke producing chips. Su ma microchips suna producing nasu chips din, Atmel suna producing nasu chip din. So amma daga baya kamfanin microchips suka siya kamfanin, sai zama yana under su da sauran. Shi san ka je online website ma kila ba za ka ga Atmel website din ya bude ba, amma da an kai sa www.atmel.com za ka ga ya bude ma, amma yana ganin ban tunani yanzu zai iya budewa. So shi 80 mega 328 yana daga cikin family na 80 mega. So Atmel suna da many family members. Suna da 80 tiny. 80 tiny yana da series ma. Akwai series different chips under 80 tiny. So suna da 80 mega. Shi ma 80 mega akwai different chips under 80 mega. Akwai X mega. Suna da X mega. Suna da family. Yeah. So suna da different category, different family. So in ka ɗauka family na 80 mega, muna da 80 mega 8, muna da 80 mega 32, muna da 80 mega 328, muna da 80 mega muna su gasunan 80 mega series din suna da duk a cikin su, kun duba za ku iya gani. So kowanne ka ɗauka yana da data sheet din shi wanda zai baka details, bayanai dangane da wannan chip din, cewa me ya kunsa, ya yake da sauransu. Duk wani bayan da kake bukata zai baka shi. Wanda shine muka bude data shi da yana da page wajen 294. Kaga wannan is huge. Wanda zai dauka mutum lokaci bai tsawo a ce bai gaba karanta ya yi fahimci a chip din yake da sauransu. So ba za mu dawo nan gaba mu duba wannan, amma ba yanzu ba. So wannan shine chip basically yayin da kake ganin chip. So amma akwai pins din da ina ganin ba za mu fahimce su ba, bari mu bude su a nan wajen don mu gan shi da kyau. Okay, so kamar yadda kuke iya gani nan mun bude ainihin IC in ne da bayanansa a takaice shi kadai kawai muka dauka. A maimakon a wancan yana tare da sauran wiring din da aka hada shi da sauran wasu component. So amma a nan mun fitar da shi ne shi kadai kawai domin mai bayani akan shi a takaice. So shi ICA yana da pin 28, gashi nan pin 1 to pin 28. So yana da 28 pin, kuma yana da 3 port. Ina ce 3 port ina nufin cewa yana da an categorizing in shi into port. So muna da port B, port C, and port D. Idan ku kalla daga nan da kyau za ka ga PC to PC0 to PC5, port C ne. Port C shi ne kaɗai port ɗin da yake da less than 8 bit, amma sauran port ɗin duka suna da 8 bit ne. Kamar port B na da 8 bit. In muka duba zaga ga port B nan muna da 0, PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, 5, 6 and 7. So making 8 bit. Okay? And haka shi ma port D yana da PD0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Amma PBC shi ne kawai ke da PC0, PC1, 2, 3, 4, 5, 6, bai kai 8 bit ba. Okay, muna iya gani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 bit bai kai 8 bit ba.
okay, so duk da bai kai 8 bit ba akwai pin din da ma ba masa shi a ciki kamar PCC na dauke da reset pin, so kaga yana da dual function ma'ana yana aiki biyu, yana aiki a mazaunin PC C sannan kuma yana aiki a mazaunin reset. So amma by default in ka sa shi reset to kaga ba za ka yi amfani shi a wani aiki ba. So amma an ka kalle shi kuma sauran PC family members in na PC su kuma suna da, in ka kalla ga PC sannan za ga an sa ADC 0 1 2 3 4 5, ma'ana sauran pins su kuma suna da dual functions, suna iya aiki a mazaunin digital sannan suna iya aiki a mazaunin analog. So amma a Arduino an yi setting din su gaba ɗaya su aiki by default su aiki a mazaunin digital, a mazaunin analog ne. By default a Arduino an yi setting din su aiki a mazaunin analog. Shi yasa za ku ga an ka bude Arduino za ku ga an yi labeling din su a mazaunin analog. Mu koma Arduino pin za ga an sa A0, A1, A2, A3, A4 and A5. Ma'ana A in analog 0, 1, 2, 3, 4, 5. An yi labeling din su gaba ɗaya a mazaunin analog saboda by default an configure is just to work as analog. To yana daga cikin abin da aka yi a Arduino, aka yi simplifying Arduino wanda yake sauƙaƙe wa mutane da suke amfani da raw microcontroller, wanda duk wannan settings din kai a karan kanka sai ka zo ka yi configure sannan za ka iya amfani da su. Amma a Arduino sai aka yi customizing din shi, aka yi setting komai, baka da bukatan kai wani abu, kawai ka sa analog pin ɗinka ka yi reading data. So amma internally a yanda yake by manufacturer yana amfani a mazaunin either digital yana analog. By default raw microcontroller yana digital ne by default. Shi sa muke da wannan pin ɗin AVCC, ma'ana analog VCC. Shi analog VCC in nan yayin da kai pulling in shi to VCC zai activating the whole of the analog pin ɗin. Shi ne zai baka cewa to yanzu they will serve as what? As analog. Amma in ka cire shi daga VCC to zai koma ya serve as digital ne, duka su za su serve as digital ne. So kuma ka kalla cewa still akwai pin su PC4 and PC5 su ba ma wai dual function suke da shi ba, function guda uku suke da shi, sannan suna aiki kuma a wazonin I2C, okay, suna aiki a wazonin I2 saboda suna da serial clock and suna da serial data. Kaga su suna da function ma guda uku, kaga 1 2 3 apart from being digital, sannan suna da kuma wasu function guda uku wanda za ka iya connecting in wa'annan pin in kamar misali ga EEPROM in kana son ka amfani da FL EEPROM. Sannan akwai wasu modules su ma za ka amfani da su haka, kamar za ka build abubuwa da kamar su RFID da sauransu. Akwai module da yawa da suke amfani da particularly wannan, kamar ina ganin real time clock shi ma saboda yana amfani da internal EEPROM, so shi ma za ka amfani, kana da bukatan wannan two wires din. Akwai some LCD ma da suke da bukata suke amfani da shi da sauransu. So kaga yana da shi irin function uku ma yake da shi, ba wai kawai biyu ba. So tari akan iya samun wa'annan challenge din internally yana activated ya aiki akan wani kaza, kai kuma kana kokarin yin aiki akan wani kaza, ya zama cewa yana samar da matsala, malfunction da sauransu makamanta. Yana daga cikin abubuwan da fahimtar ina system in circuitry in the architecture of the system zai baka clear picture na okay, in kaga kaza na faruwa to kila kaza ne yake kokarin aiki akan wannan abin, so kila kana iya switching to wani pin wanda bai da wannan multiple functions zai iya hana wani aiki, sai kai amfani da shi, ko kuma kai deactivating register da yake iya kila hana wannan aiki makamanta haka. So wannan kaman ga, so muna da A reference din, A reference din da nuna muku a nan wajen kun gan shi A reference din. So wannan pin A shi yake aiki a dangane da wannan, wanda kana iya amfani da reference voltage ne in za ka yi calculating analog voltage ɗinka, kana iya amfani da internal reference ko external reference. For external reference manufacturer in suka ba da wannan pin in, amma for internal reference baka da bukatar wannan pin in, is open. So amma idan kana son ka wani calculation da kake ganin cewa is very complex, kana iya amfani da external reference ɗinka kai deactivating internal reference. Wannan ya rage gare ka, amma wannan ya fi amfani ga professional. So wannan shi ne.
So muna da port D, in ka kalla port B, in ka kalla port B za ka ga yana da suma abubuwa da yawa. Muna da kamar wa'annan pins din suna da multiple functions, so suna da dual functions, so apart from being digital, sannan suna aiki a mazanin clock, a miso, mosi, sannan kuma ga wani wanda a fara post relation. So kaga duk suna da wa'annan multiple functions din wanda kana da bukatan ka fahimce su, wasu su ya suke, kamar SPI communication. Za ka amfani da SPI communication for programming, ko za ka interface wani external devices. Kana da bukatan wa'annan 3 pins ɗin, 4 pins in clock, miso, master in, slave out, master out, slave in. Kana bukatan slave, okay. So kaga wanda kana bukatan wa'annan 4 wires ɗin interface na SPI. So kamar za ka interfacing to akwai a lot of modules da suna da bukatan wa'annan communication, ko wajen programming ma da sauransu za ka yi amfani da su. Za ka yi programming chip ɗin, za ka yi amfani da su, ko kuma za ka yi amfani da wasu modules. Haka akwai transmitters da suke amfani da wannan. Memory card shi ma yana amfani da wannan interface ɗin ne. Memory card, normal SD card interface ɗin da yake amfani da shi ma wannan this type of interface ne. So akwai devices da yawa suke amfani da wannan interface ɗin wanda za ka iya amfani da shi. So kuma muna da su post multiplication channel, kamar ga su nan OC1, muna da AB, muna da 2, muna da su duwai nan su kuma post multiplication channel ne wanda za ka yi amfani shi kai driving analog output. Kamar misali kana son ka sama variation na voltage as an output, wanda kamar da shi za mu yi amfani da shi mu samar da su sound. Za ka iya creating su sound, za ka iya creating driving motor generally. Misali za ka controlling speed na motor, you can use pulse modulation, ko anything that you need to vary the output, you can use pulse modulation. So ka kalla za ga port B yana da su ma a lot of them wanda ba sai mun yi magana sosai da yawa ba a ciki. Sannan za ga muna da port D, su ma yana da a port D muna da kamar D0 and D1. They also serve as transmit and receive. That is USAT. So we use also this as so by default a Arduino wa'annan su suke aiki a mazonin communication USAT ɗinka. In muka kalla ka bar mi enlarging, let's go up, okay, let's come down a little. Ka gan su na TX and RS akan pin 0 and pin 1. Su ne kuma suke transmitting in the transmit RS indicator in the LED in the su yake indicator in akwai flow na voltage. So what in the line in su ne directly connected to also your 328, directly connected to your 328. So 328 ɗinka, the 2 lines in connected to this and also connected to this guy. Okay, so kaga idan yanzu za ka yi amfani da transmit and receive, misali kana son kai connecting wani module, kuma module za ka yi amfani da transmit and receive ne, kuma at the same time kana son kai amfani da Arduino in da board in misali to connect it to PC. Misali za ka yi reading wani information from external device via the serial communication, sannan kuma kai writing to computer system for visualization. So idan ka sa shi a XTS ina RS in nan zai zamo yana interfering da communication inda yake faruwa ta PC. So kila ka gama ba abin da zai nuna, saboda system in zai dinga kwarin ya reading ta nan kuma ya reading ta nan, da haka ba zai baka komai ba. So kaga irin wa'annan su ma suna daga cikin failure da ake samu na lack of understanding da architecture of systems. So kaga a irin wannan case din sai dai ka amfani da software user wanda kana iya choosing wani pin a nan ka converting in serial to USB to transmit and receive. So software user, maybe in the future we'll talk about that software user. So shi wani technology ne wanda wani hanya ne wanda za mu iya samar da any pin, digital pin, ya aiki a mazonin serial pin, saboda su digital pin din nan muna iya consider su kamar a mazonin parallel pins wanda za mu transmitting data, to another device by sending bits to each of them out. Okay, amma shi serial za mu ɗaukan pin ne guda ɗaya mai tura data wanda za mu jera su in queue. Ne da muna da kamar a ce 8 bit
a maimakon 8 bit din mu sa shi a kowane pin nan mu aika su, muna iya tsara su a nan pin guda ɗaya, shi kuma ya dinga tura mana su ɗaya bayan ɗaya har su gama tafiya. Shi zamu ke ce mai serial communication. Kun gane? So basically so muna iya amfani da software user, shi ko software user an develop software user ne zan kaman abin da muke cewa bit banging. Okay, shi ma wani kila anan gaba za mu magana shi dan a fahimce shi ya yake in detail. So wannan shine ta bangaren serial communication. So bari mu koma. So kaga wannan PD0 and PD1 shi yake dauke da serial communication mu transmit and receive. Kaga shi indicator. So wannan ne directly connected to wa'annan pins din, pin 0 and pin 1. Kuma shine directly connected to the USB communication mu. So kaga amfani da shi ya zama matsala. Kaga muna da su interrupt su ma da sauransu. So wannan shine a takaice wanda ba za mu je deep wada magana a kansu ba. So bari mu kuma circuitry in magani. So tunda mun iya fahimtar cewa muna da 3 port, okay? Port C, port B, port C, and port D, okay? So bari mu ga yadda aka tsara su a nan wajen, yadda Arduino suka tsara su duka port ɗin don ya ba mu haske akan ya abin yake. So kaga a nan Arduino sun tsara su ta yadda zai ba mai amfani mai aiki cikin sauki. Bari mu gani. Okay, so ga su nan. So kaga muna da PD0 to PD 1 2 3 4 5 6 7 ga su nan 8 bit din. So suka dauka duka 8 bit din nan sai suka sa su a connector din, daga connector 0 to connector in pin connector A, a gane hole da connector A 0 to 7 shine muke dauke da shi a nan wajen 0 to 7. So bari mai scrolling down muga. Okay, so let's go up. So kun gan shi na 0 to 7. So wannan 0 to 7 in nan port D in mu ne, port D in mu ne, amma sai a Arduino sai suka canza kamar redefining register name ɗin. A maimakon kiran shi PD0 sai suka redefining ɗin shi, suke cewa ake cewa Arduino sketch. Sketch ɗin kamar libraries ne haka a ciki da wasu functions da suka taimaka wajen kamar redefining actual register name ɗin, suka samar da wasu hanyoyi mafi sauki da mutum zai yi amfani da shi. A maimakon misali za ka yi amfani da raw microcontroller, za ka ce za ka yi defining register, sai ka kira sunan register PD0 ko PD1 ko PD2, sai ka yi defining ɗin shi. Kana son ka canza direction ne, sai ka defining ɗin shi, misali DDRD data direction register ko port D ko pin D. You must define it clearly. So amma Arduino sai suke simplifying ɗin shi, muna suka bashi kawai 0 to 7. So 0 to 7 in nan kawai in ka sa 1 ya san me ake nufi da 1, ka sa 0 ya san me ake nufi da 0. So da abu da ka sa ya san me ake nufi da shi. Okay, so shi muke da shi. So bari mu koma ƙasa mu ga. So kaga shi ne muke da shi a nan wajen, they connected to that first section. The second section muna da kaga ADC 0 to ADC 5. So ADC 0 to ADC 5 shi ne muke da analog pin ɗin. Wanne ne analog pin ɗin? Bari mu koma. Kun gan su na analog pin ɗin da muka yi magana a kansu ɗazu. Ga su nan analog pin ɗin. Kun gani? Wannan su ne analog pin ɗin. Kaga PC0 to what? PC5. Saboda PC6 is connected to what? Reset pin. So ba mu amfani da PC6. Saboda in za ka amfani da PC6 ko a raw microcontroller, you need to go and deactivate the register. Saboda ya zama ba zai functioning a mazaunin reset ba. In ba haka ba kuwa in ka sa pin, in pin in yi logic ya san da logic 0, microcontroller automatically zai resetting. Zai resetting, so ba zai yiwu ba. So kaga muna da mene PC0 and to PC5.
PC4 and PC5 su da suke dauke da I2 square I2C suke da daukar I2C. So muka koma za mu ga shi clearly is defined, ka gan shi ADC shine PC0 to PC5, gashi muna da wayannan suna amfani da dual function, either serve as ADC or serve as I2C. So ga sunan pin in shi ba mu 1 2 to 6, yeah, 1 to 6. Okay, so sai muna da PB0 to PB5, amma kuka kalla a nan a Arduino sun takaita shi PB0 to PB5, amma actual microcontroller in muna da 8-bit ne, 8-bit muke da shi. Gashi nan ya fara daga PB0 a gani, PB1, PB2, 3, 4, 5, sai muna da sauran a nan sama, PB6 and PB7. Mun gan su. So amma me yasa a microcontroller suka Arduino suka takaita shi ya zama kawai yana daukan PB0 to PB5? Dalili shine PB6 and PB7 they have multiple functions. Su suke serving a mazonin crystal mu. Mun yi magana akan crystal muka ce is just like the heart. Ba zan iya rayuwa babu zuciya. So zuciya yake pumping jinin mu duk. To shi ma crystal is just like the heart of the microcontroller. Okay? So idan zaka iya cirewa kai amfani da internal crystal, amma matsalar shine zaka iya zuwa kana aiki a wani complex aiki wanda internal crystal din ba zai iya serving in shi ba, saboda internal crystal maximum da zai amfani da shi 8 megahertz ne internal crystal. So kaga a situation inda kake da bukatan wani irin aiki wanda complex aiki da kuma kana bukatar irin lissafi, complex lissafi makamanta haka, ya an fi bukatuwa, an fi ba da shawara kai amfani da external crystal. So in za mu yi amfani da external crystal kaga ba za mu yi amfani da wancan pins din ba. So wanda yasa Arduino by default suka yi eliminating pin guda biyu daga PB, sai zama babu PB guda biyu, wa'annan pins din guda biyu PB in babu su, sai suka yi eliminated din saboda bayan za a sa su a ciki. Kaga 6 and 7 ba za a iya sa su a ciki ba. Ya ka sa su a ciki suna amfani da mene? Kaga suna amfani da crystal 1 and 2. Da haka za a iya sa su ba. So kuka duba za ga crystal din suke, za ka ga bari mu scrolling mu gan su, za ka ga da same pin ne, kaga suna crystal pin 1 and crystal pin 2. So these are the two pins. So wannan two pins su ake amfani da su a crystal oscillator. Ga crystal oscillator a Arduino muna amfani da mega system. Shi sa ba mu da su a wancan, shi sa kaga ya tsaya a 5. Kaga 6 and 7 shi yake amfani da crystal oscillator. Kaga reference din mu shi ma is open, an bar shi open. Amma kaga abin da suka yi a AVCC, analog VCC, sai suka sa analog VCC direct to 5 volt. Reference voltage mu 5 volt by default. Amma in kana amfani da microcontroller root, shi yasa ya zama cewa Arduino by default pin in wannan A0 to A5 in by default they are analog. Amma a normal raw microcontroller by default they are digital. So da kai ne zaka connecting in su baka analog. To amma sai suka simplifying in shi ya zama by default in. In kana son kai amfani da shi a mazaunin digital, yanzu dole ka rubuta kai amfani da digital command. Digital command na schema na Arduino Sketch. Zaka amfani da Arduino Sketch digital command. Misali digital write sai ka sa A0, digital write A1, digital write A2, something of that nature. To shi automatically zai reading in shi ko zai writing in shi, considering in shi a mazaunin kaman babu wannan connection din a digital. So wannan ya bamu sauran pins din mu wanda muke da su ga sunan ga sunan 1 2 3 down to ga all the connections din ka gan shi na down to this 13. Sai muke da the total 13 including the SPI din mu, clock, MISO, MOSI and SS.
okay, so za ga the same thing kuma an yi typing ɗinsu wa'innan wayoyin da muka magana akan clock, miso, morse, za ga an yi typing ɗinsu gaba ɗaya an kai su mene ICST connector, saboda zai ba mu iya damar mu za mu iya direct programming chip ɗin direct daga nan. So wannan shine abin da muke da shi a tsakanin connection na 80 mega 328 da wa'innan port ɗin da muke da su ne kamar nan wajen da kuke iya gani nan connections ɗin nan kasu nan muna da 80 mega 328 da wa'innan port ɗin so wannan shine connections ɗin yadda suka yi aka connecting ɗinsu da kuma port ɗin internal port ɗin da suke connecting ɗinsu. So wannan shine a takaice wannan bangaren da kuma wannan pins in generally. Okay, so bari mu koma kuma sannan kuma na biyu akwai yanzu ya A328 yake communicating da USB. Ta ya 328 yake communicating to USB? Mun san ga 328 ɗinmu ga USB, misali ga shi nan ga 328 ɗinmu 80 mega 328 ɗinmu ga USB. To ta suke communicating tsakanin 80 mega 328 da USB, ta suke communicating. Suna communicating ne via wannan chip ɗin da kuke iya gani. Shi kuma wannan chip ɗin a wasu version na Arduino ana amfani da 80 mega 16. Wasu version kuma ana amfani da akwai chip specify chip da ake amfani da shi wanda CH340, is it CH340? Yeah, CH340. Akwai chip da ake amfani da shi specifically wanda for USB to TTL conversion. So abinda su is either to use that chip ko kuma kai amfani da 80 mega 8 ma zai iya sabin ma 80 mega 8, 80 mega 16 za ka iya sabin ma. So za ka iya creating TTL ɗinka USB to TTL. Is just to convert USB communication to TTL communication. Abin da yake faruwa kenan. So shi chip in yana converting ne. You can even use your 328 to develop wannan conversion din. So abin da wannan chip in yake yana converting USB communication zuwa menene TTL communication, transistor logic. So wanda muna iya ba mu kawai transmit and receive. So meaning the transmit and receive of this connected to transmit and receive of this. So data travel via the transmit to receive of this guy. A gane sannan yana traveling daga nan ya kai ma computer. Haka yana ɗaukowa daga nan via the transmit ya kawo ma receive of this. So haka suke. So the voltage level na computer da na microcontroller is different. Idan kai sa su direct, computer zai kona. Voltage leveling is different. So in muka ce USB to TTL converter muna nufin muna converting voltage level ɗin. Ya zama zai iya operating at irin level of voltage on wannan da sauransu. So okay, so let's look at the connection internally. The connection internally, we have look at it here. Bari mu duba, bari mu scrolling down. Idan kuka kalla za ku ga PD0 and PD1. So PD0 and PD1 ga connection ɗinsu. Don ku duba za ku ga mun yi typing waya daga nan da nan. PD0 ga shi na shine receipt ɗin mu ko mi typing waya mun tafi muka zo sai muka shigo nan. Kaga muka shigo nan. Za ku iya ganin kun ga inda muka shigo nan sai muka shigo nan direct nan shi kuma menene wannan transmit. Kaga transmit ne shi kuma on menene PD3 transmit. Kaga transmit TSD transmit data, which is PD3 transmit data shi yake transmitting in yazo zai connected to what receive. Kaga shi na PD0. Transmit of this shine PD1 shi kuma connected to receive of this. Kaga shi RX data shine muke da shi akan menene PD2. Shi kuma wannan chip din
muna da 80 mega system ne, muna amfani da 80 mega system. So an developing a firmware aka yi burning din shi a cikin 80 mega system da yake samar da wannan conversion din. So daga nan ne shi kuma muke da connection mu direct zuwa ga USB mu, shi ma yana da crystal oscillator din shi, kun gani. So direct ga connection in USB mu, 2 channel mu na USB da ya shigo nan. So muke communicating. So whatever comes in here will go to the 80 mega system, daga nan kuma zai je wancan. So wannan shine a takaice, sai kuma mu haɗu a bidiyo na gaba za ku ga sauran ci gaban bayanin dangane da wannan schematic diagram ɗin da kuma wasu abubuwa na ɓangarorin da bai yi magana a kansu ba, su ma za mu taɓo su. Thank you, da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar. So sai mun ji tambayoyinku mu ga abin da za mu yi amsawa kafin bidiyo na gaba. Ni ne naku Abbas Abdullahi. Just feel free ku tambaye kowane irin question. Wannan bangaren mu ne, mun daɗe muna aiki akan shi, so ba wani matsala bane ba, za mu iya kokari wajen amsa.